بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل موضوعنا في refining research ideas. كيف احنا نعمل فلترة للريسيرش ايدياز. نرجع شوية بس انه احنا بعد ما جهزنا some articles, titles, let's say 20 articles or 20 titles، يعني read them quickly، نقراهم بسرعة، بنشوف الكيوردز تبعتهم، بعدين بنعمل refining للريسيرش ايدياز because we have many research ideas، وخاصة لما إذا إحنا بنعمل as a research groups، يعني إذا إحنا كنا نشتغل من خلال مجموعة بحثية، everyone in the research group has his or her own idea. So using the Delphi techniques, I will talk in details about Delphi techniques. Conducting a preliminary study، يعني بنبدأ نعمل دراسة استكشافية أساسية هيك بسرعة. Continually testing out our ideas، بعدين بنعمل اختبارات للفكرة تبعتنا، يعني هل الفكرة تبعتنا بنقدر نطبقها ولا لا. اوكي، الامبليكيشنز تبعتها ايش حتكون. integrating ideas، يعني ممكن يكون عندي انا اكثر من فكرة، تمام، يعني كل طالب او باحث في عنده فكرة معينة، فممكن احنا نعمل integrating لهاي الايدياز كلها مع بعض. اوكي، بعدين refining the topics. نيجي نحكي على الديلفي تكنيكس. إذا الديلفي تكنيكس مرتبطة في مجموعة من الأشخاص، خاصة أنتم as a research groups، بيعملوا discussions بينهم وبين بعض، بيعملوا developing للideas. أوكي، وهذه is much related to the developing the research topics، نفس الشيء أو من خلال ال brainstormings. كل واحد بالفريق بده يعمل بريف على his or her own idea. يعني إذا إحنا بنحكي مثلاً على سبيل المثال عن الموتيفيشن، كل واحد بيجي بفكرة تبعته عن الموتيفيشن اللي علاقة بالموتيفيشن. مثلاً إذا إحنا بنحكي على ديجيتال ماركتينج، كل واحد بيجي بيحكي فكرة لها علاقة بالديجيتال ماركتينج. أوكي. From different perspectives، بيجوا ناس بيقولوا احنا بدنا نشوف digital marketing the cost of digital marketing. ناس ممكن يجوا بيحكي مثلا the experience، خبرة، يعني هل احنا ندرس خبرة الشركة في استخدام الديجيتال ماركتينج ولا ندرس الكوست تبعت الديجيتال ماركتينج. وكل فكره من الافكار هاي بدها تكون فيها ايفيدنس. يعني على سبيل المثال لو جينا حكينا على the cost of digital marketing، حتيجي طالبه تقول اوكي انه انا لقيت بحث بقول انه الشركات ما بتستخدم البيد ديجيتال ماركتينج زي مثلا السوشيال ميديا، تويترز اتسترا، لانه مش مقتنعين في الموضوع. it cost them. فبصير انه خلينا احنا نشوف شيء سيد، خلينا نشوف why companies they don't like to pay for the social media. It's a researchable ideas. ناس بيقولوا انه المانجرز، فكرة أخرى بتقول المانجرز المدراء they don't know the capacity of digital marketing، بيعرفوش إيش عن الديجيتال ماركتينج. يعني الناس اللي بيشتغلوا مثلا في الشركات ما بيعرفوا ايش how they use the digital marketing, how they employ digital marketing in addressing the customer needs. وبالتالي it's a part of research ideas. Other people ممكن يجي بفكرة بقول احنا خلينا نحكي على الكاستمرز. اوكي، الكاستمرز خلينا نشوف الكالتشر اوف كاستمرز related to digital marketing. يعني ثقافة الكاستمرز تبعون البلد، هل لهم علاقة في بيستخدموا السوشيال ميديا، التويترز، الواتساب، الفيسبوك، كلها هل عندهم الثقافة انه يشتروا ويبيعوا من خلال. اذا احنا هنحكي from the customer point of view. اذا هدول الايدياز بنعمل عليهم نقاش، يعني we discuss around these ideas. نرجع للديلفي ميثودز. باختصار الديلفي ميثودز انه احنا في البدايه بنطرح الايدياز from different group members.
بعدين the research or the leader of research group. وبالتالي I just remind you to name the leader, إنه يكون في عندكم اسم للleader. He or she asking the group to give more details and information about their research ideas. يعني هنا he or she first listen to the ideas without interrupting from any others, بدون ما حد يعمل له interruptions. بعدين he asked or she asked one by one to give more details. And the ideas is emerging and is developing with more understanding by bringing more information related to the idea. For instance, if you talk about the culture of using digital marketing or using Facebook, Twitter, etc., you have to bring some evidence, some understanding for this idea. Similarly, if you talk about the experience, you say, for instance, you can tell 20% of the Palestinian companies are using the social media or digital marketing in delivering their or in accessing their customers. Bringing this evidence and information, giving more light to the ideas. Okay, so the research organizer asking to more justification, okay, and this is related to our evidence-based, why you are doing or why you are bringing this research idea. ليش انتم بتحكوا على هاي research idea? Another example, if you are talking about the cost of digital marketing, you say or you can bring information how much it costs companies on bringing or in investment in the social media or in the digital marketing aspects, meaning that you have to read around your researchable ideas. يعني لازم انتم تكونوا فاهمين الفكرة تبعتكم بشكل واضح. So first the research ideas is unedited. Then during the meeting, you try to reshape, you try to reform your research ideas according to the discussions among the research groups. ممكن إنه أنتوا تتخيلوا لو واحد قاعد بيطور فكرة لوحده. يعني كان مؤتمر امبارح بيحكي عن research groups و 95% of the research results or the research articles. Sorry. لا I'm خمسة إيش؟ لا, I'm talking about the experience related to the European research. The majority of articles coming from the research groups جاية من المجموعات البحثية. وبالتالي let's think if you are developing the idea of your research, how you judge you have a valid idea. كيف أنتوا تقدروا تحكموا إنه هذه it's a valid idea. Unless you bring your idea and you examine your ideas on the presence of other members. يعني احنا ما بنتأكد إنه احنا الفكرة البحثية تبعتنا صحيحة و is applicable و researchable و is يعني well developed unless to bring it to the members. يعني ممكن الواحد يفكر لحاله وما يطلع مع فكرة كتير قوية، لكن لما يعرضها على brainstorming ويحطها على جروب بتكون أفضل ما هو يطور الفكرة البحثية لوحده. طبعا من خلال الستبس السابقة, a second cycle of the process starting from step 2 and 4 in which comments on the research ideas, you have comments and it's been revised from your colleagues. Okay. إذن
إذا كمان مرة بدنا نذكركم إحنا في last meeting we ask you to have a diary meeting. Okay? يكون عندكم diary meetings and to have a meeting minutes for your meetings. عشان إحنا نشوف كيف الأفكار البحثية تبعتنا بتطور. It is not necessarily إنه يكون عندكم مجموعة أفكار بحثية، ممكن فكرة واحدة تروحوا تشتغلوا عليها وتطوروها أفضل ما يعني ما يكون عندنا مجموعة أفكار we are not invested or we are not having our inputs in the ideas، يعني ما يكونش عندنا مدخلات في هذه الايدياز. تمام؟ وبالتالي ممكن احنا نعمل voting على which is the acceptable ideas. We can invest our time according to the refine step or according to the results came from step 1, 2 and 3. After that we can think on the research questions. بعد ما احنا نعمل الاجتماع البسيط وبعد ما احنا نعمل ديلفي ميثودز وبعد ما احنا نتاكد انه والله هاي الافكار البحثيه وبعد ما نقول والله احنا الفكره البحثيه حنشتغل فيها هي هذه. You may end up with only one research idea. After having the voting on the different research ideas. فبتصير احنا نقول والله هدول الافكار البحثيه او الايدياز اللي اجتنا مش هنقدر عليها احنا كجروب نشتغلها، وبالتالي خلينا احنا نركز مثلا على قديش بتكلف او ايش معوقات تطبيق الديجيتال ماركتينج في الشركات. وبالتالي احنا بدنا بعد ما نخلص ريفايننج بتوضح عنا السؤال البحثي. اوكي؟ السؤال البحثي بتطلب انه يكون له بعض المواصفات اثناء الكتابه. consistent with the expected standards، بيكون في عندنا معايير للسؤال البحثي. اوكي؟ معايير السؤال البحثي انه يكون بيبدا في سؤال، يعني what why who when، يعني how كيف؟ WH انتوا هيك مسمينها. اوكي كويس. WH question مش H. WH questions. So WH questions like what, when, why, okay, and each question has its own research philosophy. خدوا بالكم. So you are not free to select any research question. For instance, if you talk about what, you may talk about quantitative. If you said why, you may talk about qualitative. So be careful in what quantitative, why qualitative, how could be qualitative. Okay? So the research questions including some variables connecting by each others، بكون في بعض متغيرات مربوطين في بعض. وبالتالي الريسيرش questions producing a clear conclusions، يعني هو يعتبر العمود الرئيسي تبع البحث. بعد ما احنا نعمل الريسيرش ايدياز ونطورها ونعمل filtering للريسيرش idea, we end up with the one research idea, then we develop the research question. And in developing your research question, is fine to seek the experience of your supervisor. كويس انه انتوا تطلبوا خبرة السوبرفايزر or your teacher. At the right level, it's not too difficult, because the research question is coming from your understanding for the research ideas, or to the research problems, or to the literature review. إذا الريسيرش كويستشن هو جاي من دراسات سابقة، جاي من الريسيرش ايدياز اللي طلعت معكم، جاية من اللونج بروسيس اللي احنا كنا نحكي فيها ب3-4 محاضرات. يعني الريسيرش كويستشن ما بيجي هيك فجأة لحالنا. تفضلي. يس. بعد ما تعملي فوتينج طبعا
وبعد ما انتوا تكوني قريتي على الموضوع تعملي developing للريسيرش questions. Not too descriptive. الريسيرش question هو بيكون يعني عبارة عن line زي هيك. يعني مثلا for instance what is the impact for instance of using social media on consumer behavior. For instance, this is the, so we're starting by what? We can change from what, this is quantitative, we can change it. Okay, why customers prefer or are not using social media. You can see what is the level of trust of customers to these social media. So we have different questions or different research questions. And these research questions is coming or are coming from the Delphi methods. Okay? Use Goldilocks test. It's a measure of how to play around the question, to see whether the question is right, tackle the ideas or not. يعني هل له علاقة مباشرة في الايديا ولا لا. It means, is the research questions is close to the idea or it's let's say very large, very vague. يعني مثلا نيجي نقول what is the impact of social media? If you want to be very narrow, just say, okay, what is the impact of Facebook or Twitter? Okay, on customers, which customers? You can talk about on small, medium enterprises, or you can talk about industrial business, or you can talk about sport industries. So it means to narrow down your research questions is very important. إذا إحنا ممكن يكون عندنا very large research questions. بعدين بنحاول إحنا نفكر في طيب إحنا هان social media. What is the social media? We have different social media. You are talking about Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Can you handle all of these things? Definitely no. طيب on customers behavior. Which customer? أي customer إحنا بدنا إياهم. So you refining your research questions. بنحاول نعمل refining the research questions. So too big need significant funding. إذا أنت بدك تعملي بحث أو سؤال بحث كبير تقولي the impact of social media على الكاستمرز. طيب السوشيال ميديا في عندنا كذا شغله في السوشيال ميديا، على الكاستمرز في كذا كاستمرز، وبالتالي ممكن كل هالصف هذا وكل الجامعه تشتغل في الموضوع ويمكن ما نخلصش. تمام؟ وبالتالي يعني you should be very specific. اذا لما احنا نيجي نطلع على الريسيرش كويستشنز تبعتكم اللي انتم حتورجونا جزء من الريسيرش كويستشنز، هتورجونا الريسيرش كويستشن لازم تكون very specific. اول ما بدنا انه احنا اول شيء نحطها very large، وبعدين بصير a lot of questions على الريسيرش كويستشن تبعنا. هل انتم بتقدروا تجمعوا بيانات من هذه الشركات؟ اذا ما بنقدرش. طب هل انتم بتقدروا تحصروا كل السوشيال ميديا اللي تشوفوا الاسبكت تبعتها؟ ممكن بس اشتغلوا مثلا على الانستغرام. اوكي، ممكن نشتغل بس على الفيسبوك، ممكن نشتغل بث، ممكن نشتغل على اذر ميديا، ممكن نشتغل على البيد ميديا. تمام؟ فبتصير احنا نفكر في الموضوع. ممكن ناس يشتغلوا على الاب ويكس مثلا، على freelancer.com. اوكي، ممكن ناس تشتغل على لينكد ان، وهذا اللينكد ان لها كاستمرز في البزنس اكثر منه وبالتالي it's you now to select your significant research questions. Too hot maybe. So because sensitives
that may be aroused as a result of doing the research. This may be because of the timing of the research. Sometimes some topics are too hot. يعني صرعات. Okay? وبالتالي إذا أنتم ما بتقدروا to tackle this question on the timely manner وبالتالي ممكن يكون عندنا مشكلة. Okay? إذا كتير مهم ناخذ بعين الاعتبار is the research question cover the time ولا لا؟ لأنه sometimes you are subject of timely manner research questions. يعني هي بتنسأل في أوقات محددة أو ممكن أثرها بيكون خلص. يعني مثلا إحنا نحكي مثلا أوكي إذا أنت بدك during رمضان بدك تعملي مثلا what يعني what are the attitudes of people on buying in Ramadan. So they save after عيد. أو مثلا كيف إنه هم بينفقوا العيديات تبعتهم. It's timely manner هذه يعني في وقت معين. أوكي فبدنا نشوف هل هي subject to time ولا مش subject to time. Just right are those just right for investigation at this time by this research in this settings. وبالتالي احنا كتير مهم ناخذ بعين الاعتبار التايم سكيل التايم فريم تبع الشغل تبعنا بحيث انه هل بنقدر خلال التايم هورايزون اللي احنا مسموح لنا نقدر احنا ننفذ البحث تبعنا ولا لا. Turning ideas into research projects. كيف احنا نحول الايدياز تبعتنا الى ريسيرش بروجكتس الى مشاريع بحثيه. طبعا احنا بنحكي عن مشاريع بحثيه بتكون مشاريع بحثيه كبيره. يعني ممكن يكون اكثر من ريسيرش شغال فيها 4 5 6 7. يعني احنا الان we are studying for instance we are studying the condition of youth in Gaza. يعني موضوع الشباب في غزه. طيب هذه فيها different aspects. كيف different aspects. في عندنا aspects لها علاقة في السوشيال، لها علاقة في الايكونومكس، لها علاقة مثلا بالكالتشر، لها علاقة في القوانين والأنظمة etc. اوكي فكيف احنا الافكار البحثية المرتبطة في اليوث نحولها ل different ideas وبتصير احنا عندنا projects. بس عشان احنا نعمل الكلام هذا in your level ما بنوصل لمرحلة الريسيرش projects لكن بدنا نفكر كيف الفكرة تبعتنا صغيرة إنه تكون is a part of research project كنوع من أنواع المشاريع البحثية. And this is some examples on this. بمعنى كمان لما إحنا بنبدأ research idea بعدين بنطورها ل research questions. How you commercialize your research question is important as a significant step in having research project. فهمنا ايش حكينا؟ commercializing نخليها تجارية. يعني اوكي عشان احنا نحكي research project ليش احنا مسميه project؟ لأنه بالأخير زي كأنه investment كأنه استثمار. بدنا نسأل سؤال بسيط انه احنا هنا في السوشيال ميديا اجيتي والله حكيتي الفيسبوك او الناس ما بتهتم في الاعلانات التجاريه اللي على الفيسبوك وعملت الدراسه تبعتك بدك تفكري طب هاي الدراسه بالاخير تتحول لبروجكت انه الفايندنجز تبعتك بدها تتحول لسوليوشنز والsolutions should be handed to the companies. والcompanies they consider this. وبالتالي you will have some connections with the private sector. And it's like project step. There is a step by step. Having the research ideas, having research questions, having the flavor or commercial flavor on your research idea or research questions, and this is asking you to have some connections with the business. So. In this way, the research is endless point. Is an endless point. يعني ما فيش فيه نهاية. يعني بتضلك أنت هالفايندينجز وبتضلها تكمليها وتشوف الشركة بتقول والله شركة بلزمكم أنتم تعملوا كامبين
على للكاستمرز. شوفوا ليش الكاستمرز they are not interested in these ads. خليكم اعملوا بحث اخر نشوف ليش هم مش مهتمين في الادز، لانه ممكن انه they lose the trust، يعني فقدوا الثقه. يعني لما احنا بنشوف مثلا بعض الايتمز الموجوده على الفيسبوك، يعني انا I'm subject of these things. يعني مره انا شفت مثلا جاكيت على هذا وعليها سعر معين، لما رحت انا على المكان تبع هذا قال لي والله سوري، ما طب ابديت يور فيسبوك. يعني اذا هي مش موجوده قول على الفيسبوك انه سوري يعني الايتمز، او اعمل بسموها في كوانتيتي، ما بقول لك 2 items left 3 items left زي ما بتعمل شركات الطيران. In this way you are building the trust. So the conclusion of your research is considered as another step for the projects. يعني الفايندينجز والنتائج تبعتك هي مقدمة لشغل آخر، لباحث آخر، أو لشركة ممكن تستفيد من الأبحاث تبعتك. نشوف مثلا مثال من research ideas like what I suggested. Advertising and share prices، الإعلانات وأسعار الأسهم. How does the running of a TV advertising campaign designed to boost the image of a company affect its share price؟ يعني قديش بتكون الإعلانات ممكن تشجع الكاستمرز وكيف ممكن تحسن أسعار الأسهم. Similarly our research questions نفس الشيء، بدنا يكون في إلها الامبليكيشنز. إذا في الريسيرش ايديا بتكون عندكم بعد ما تعملوا الميتنج بتكون عندكم ريسيرش ايدياز بالشكل هذا والريسيرش questions. Look at the research question starting by how. By how. So how effective is recruiting for a new staff via the internet in comparison with the traditional methods؟ يعني بدنا نشوف ايش الريكروتمنت اللي بيجي من الانترنت او بطريقه الاعلانات في الجرايد مثلا كيف بتاثر، وبعدين نيجي نقرر الفايندنجز اللي حتطلع معنا ونقول والله مثلا اذا كانت efficient مش efficient، بعدين بنبدا another step. اذا عشان هيك بنسميها بروجكت. why it is a project كمان مره؟ لانه there is a series of steps، خطوات، activities. يعني you are decomposing your research projects into smaller activities. من أول activity forming the research groups، ونعمل to introduce your skills، وبعدين إنه أنتوا كل واحد يشوف الريسيرش ideas، وبعدين research ideas إنه إحنا نعملها research questions، بعدين الريسيرش questions نعملها link etc. هذا كله project. تمام؟ وبالتالي اي واحد او واحده بيجيب لي والله ريسيرش كويستشن جاست جامب تو هيز اور هير مايند بتكون شيء بروجكت. تمام؟ يعني اي واحد يجي والله انا في بالي ريسيرش كويستشن اتس فاين، طب اوكي هاو يو ديفلوب ذس، وات از ذا ايدياز بيهايند يور ريسيرش كويستشنز، ايش الافكار الموجوده في الريسيرش كويستشنز. would you mind to give us more explanations of these ideas? what are the methods that you applied in developing the research ideas? As I said before, when you are developing your research questions, it is preferable to have vague research questions or large research questions. Then you are narrowing down the research questions. يعني بنحط السؤال الكبير بعدين بنحاول نركز فيه أكثر، نعمل له refining. زي ما إحنا عملنا refining في الريسيرش ideas، بدنا نعمل refining للريسيرش questions. So start with a general focus question. في حد سأل؟ with your tutor, your teacher. يعني الموجه تبعك. مش تسمع التوتوريال؟ tutor اللي هو الأستاذ تبعك. Okay. Discuss areas of interest. This is areas of interest. Sometimes, and this is a shortcut. This is a shortcut. Sometimes your teacher or your supervisor or your tutor is interested in a particular issues. Okay? And in doing this, your teacher sometimes have many questions to you
to see whether you are interested in doing research or not. Because his or her research ideas is not free. It's only given for people who want to work. يعني انه يعطيكي فكره بحثيه مش ببلاش. ايش يعني ببلاش؟ يعني مش انه تدفعي فلوس، لا. انه you deserve these research questions or not. هل بتستحق انت انه هاي research questions؟ So maybe your tutor or your teacher asking you to do some task. ممكن يطلب منك بعض التاسك، اعملي هيك اعملي هيك هيك، وبعدين when you get lost see this is the research. When he or she ensured you are doing hard or working hard, okay, okay, this is the research question, this is the research idea. After double check whether you deserve these research ideas or not, because cheap ideas is difficult. انه التشيب ايدياز اصعب لانه الافكار البحثيه ما بتيجي. The ideas needs some people to work with it. So it's important to discuss this. I will give you time, by the way. I will give you time to discuss your ideas, and if I feel you are you are okay, you are fine and you understand the ideas, I can help you. And for people who has no ideas yet, so it's fine to give me the list and we will arrange a meeting with them. But not this week, after the mid of next week. يعني بعد نص الأسبوع القادم، يعني بعد يوم الاثنين ممكن to arrange a meeting on Tuesday. جروبس، يعني ممكن بعد الساعة 9:30 إنه تيجوا حسب مواعيدكم. I will arrange 2 different meetings، موعدين مختلفين، بحيث إنه إحنا to bring yourself and to discuss your research ideas and what you've done. Okay, and please don't come with empty hand. Writing clear research objectives. Okay, just to remind you, after, again, the projects, pay attention. The projects, starting from forming the research groups, then you go home, reading, going to the research engines, asking expert, asking your teacher. All of these activities should be written in your diary meetings. Then you come up with an idea. You call your research group, okay, to the round table meeting. You discuss it. You're refining your research ideas, okay? And then you're voting on a particular research idea. You just convert the research ideas into research question, okay? This is the journey of your research. After that, you're driving the research objectives from your research question. So the research objectives are justifying why you are doing research. What the implication of your research. يعني احنا بالاخير هان الكونكلوجن تبعت الريسيرش كويستشن بعد ما نخلصها ونكتبها بدنا نشوف الاوبجكتيفز. Check your examining body's preferences for stated objectives. This is already stated before. لأنه إحنا المهارات والخبرات اللي عندنا إحنا عرفناها. والله I have in writing skills, reading skills, surfing skills, reading skills، كلهم هدول إحنا عارفينهم. إذا أنتوا ضعتوا في الskills, there is a paper in the conference discussing the skills. This is the beauty of attending the conference. إذا أنتوا مش عارفين الskills روحوا اقروا البيبرز تبعت المؤتمر، حتلاقوا في four important skills. 4 مهارات رئيسية لازم تكون موجودة عندكم. Use a general focus question to achieve precise objectives. طبعا precise objectives. أهداف واضحة. In research projects, use SMART objectives. Specific, measurable, achievable, realistic, and timely.
It means timely. Within the frame time or time frame, can you apply your research, or you can do the research or not? Okay? The importance of theory, I will talk about the importance of theory in next meeting on Saturday. In order to answer this question today, we have a meeting from 2 to 6 p.m. At Taiba Courts. They will talk about the theory and research methodology, research philosophy. So it's a good time for you to enjoy in attending these meetings.